ඒක අපි ගැන ටිකක් කතා ඒක කියන්න තියෙනවා අනිත් එහෙනම් මගේ ප්‍රශ්න කියන්න. So one Dhamma question was what's the difference? People normally perform these meritorious deeds like danas and all on any day. What's the significance of when one does it on one's birthday? Is there any difference? So Lokohamsa says that difference is when you normally do it, it's for to give merit to other beings, to devas and things like that. So on a birthday, the specific object is one particular person. So people generally direct all their attention to that particular person whose birthday is celebrated. Otherwise, there is no fundamental difference. ඔව් දැන් ඒක දැන් වැඩිහිටියෝ වශයෙන් වැඩිහිටි සංග්‍රහය අපචායන කර්ම ඒ වගේවත් පුරුදු වෙනවා. දැන් ඔය බර්ත්ඩේ පින්කම් වලින් දැන් අපි කියමු අම්මා වෙනුවෙන් කරන්න. So sometimes these things are done to celebrate on the occasion of the mother's birthday or some other elders. So by this one also gets into the habit of caring for one's elders. වැඩිහිටියන්ට කරන ගෞරවයක් වශයෙන් මේ ඇතට respect to the elders. ඒකෙන් මේ හොඳ දේවල් ගොඩක් සමාජයට එනවා. So by these performing these traditional ceremonies, lot of good things also occur in society. එතකොට දැන් habit. පන්සලේ නායක හඳුෝ නැත්තම් මේ පල්ලියේ මේ පූජකතුමා වෙන මේම කරන්න ඉන්නවා. There are those who do this on the occasion of the celebration of the high priest of the temple or in a case of a Christian in the church. දැන් ඊළඟට මේ ගුරුවරු වෙනුවෙන් කරනවා. Or on behalf of one's teachers, these acts are performed. මට කියන්නේ මෙයා මේමයි කියලා එයා වෙනුවෙන් පන්දින සුදු කරන තෑගි භෝගාරයි යනවා. එයාව සතුටු කරන එක එකක්. මේ තමුන්ටත් කුසලයක් සිද්ධ වෙනවා. සමාජයටත් හොඳ දෙයක් දෙනවා. So in performing this for the birthdays of other people, that person is also made happy as well as one is doing some wholesome act, and also it's generally beneficial in social context as well. නබුරුගම් කරනට හරි හොඳයි. It's better than indulging in harmful activities. මේ නායක හඳුන්ගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙන ජූලි මාසේ 24. අපේ හඳුන්. So my teacher's birthday is on July මාසේ කවද්ද? 24. 27th of July. එදාල පින්කම් කරන්න එතකොට එදා. So he used to have හිතන්න බෑ. This very grand celebrations and various acts of dana and so forth. පහම් පත්තු කරනවා. ඉතින් දවස් ගණන් පහම් පත්තු කරන අවුරුදු තියෙනවා. There was on certain years thousands of lamps were lit. නෙළුම් මල්ම මට එක සැරයක් මතකයි. මේ වත්තේ බංගලාව තියෙන කාලේ නෙළුම් මල්ම ගෙන ලොරි 4-5ක් පොළොන්නරුවේ. On one occasion I remember when it was in the next door land, four lorry loads of lotus flowers were brought from Polonnaru. ලොකු චෛත්‍යයක් ඇදුවා. So large stupa was made with these lotus flowers. මම ඉතින් මහාන වෙලා නැහැ. So at that time I wasn't ordained yet. එතකොට ආයේ අනුරාධපුරේ විශාල දානමාන දෙනවා. ලොකු පින්කම් කරනවා. Then in Anuradhapura various danas were given and offered. On a large scale these meritorious actions were performed. ගුණ සිහිපත් කරලා කරනවා. ඒගොල්ලන්ටත් ගුණයක් උදා වේවි කියලා.
So the good qualities of the person concerned were brought to mind, and these acts were performed that made the people who perform also attain to those qualities. ඔව් මේ ඇන්තෝනියස් ගේන්නේ රත්නපුර පැත්තේ. So the anthurium flowers were brought from Ratnapura. ඔය ඒවා මා ගොඩක් ඉතින් ඒවා කියන්න බෑ. ට්‍රැක්ටර් ගන්නක් තියෙනවා. In very large numbers they were brought in tractors. මේ නුවරඑළිය පැත්තෙන් මල් වෙනම ගියේ. And from Nuwar area, separate flowers were brought. ඒක ඉතින් Different flowers. ඒ ආන්දරන්ගේ පිනකුත් එක්ක තමයි ලැබෙන්නේ. So it's with his merit that he would obtain these things. ඉතින් Because අර of his merit. ගුණ දන්න මිනිස්සු ඒ ගුණය සලකලා තමයි ඒවා කරන්නේ. So those who are aware of his good qualities, they are the people who perform these acts thinking of these ඔව් දැන් positive qualities of දැන් peace. පූජක පැත්තේ වට දැන් මේ පූජක කට්ටිය අසුරු කරනවානේ කවුරු හරි. ඒ අසුරු කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි හොඳ දෙයක් සමාජයට එනවනේ. ඒව සිහිපත් කරලා තමයි උගත් දෙනෙක් ඒවා කරන්නේ. So teachers and preachers, religious teachers, people generally associate with them. So from them something beneficial is given to the society and to the people who associate with them. So people bring to mind these qualities of these teachers, and it's with this in mind that they perform these ceremonies. ඔව් ඉතින් මම එක දරයක් ලොකු කිරිබත් පාත්‍රවල අරන් ගියා මේ නායකාන්ට වෙනුවෙන් හදලා මේ රත්නමාලි විස්රාමශාලාවේ තමයි අපේ මධ්‍යස්ථානය තිබුණා ඒකේ භාවනා. So once we took the milk rice, it was made in memory of our teacher, I guess, and we took it to this hall in a meditation center. ඔව් තියන එක එක්කෙනා උත්සාහය යනකොට මටත් හිතුණා මේකක් කෙනෙක්යි කියලා. මොකද? එක එක්කෙනා දැන් මේ පාත්‍ර අරන් යනවනේ. මටත් හිතුණා මේක ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. So various people were carrying these containers which had the milk rice, so I thought I could also take one, carry one. ටිකක් දුර යනකොට මට අයියෝ ගත්ත දැන් මෝඩකම මේක දෙන්න කෙනෙකුත් නෑ ඉල්ලන්නෙත් නෑ කවුරුවත්. ඈ එච්චර බරයි. So it was very heavy, so after some time I regretted having taken it on because there was no one I could give it to. ඉතින් දැන් වැයතක මව් කෙනෙක් ඉල්ලනවා ඒක. But there was an old lady who asked for it. මම දන්නවා යමට ඔය ගෙනියන්න බෑ කියලා. Carry it. So I knew that this old lady couldn't carry it. ඊට පස්සේ මම කිව්වා ටිකක් ගෙනියන්න කියලා. So I told her, okay, carry it for a short distance. අනේ මට වැඩි හොඳට ගෙනි කවුරු තියාගෙන. But she placed it on her head and she carried it better than I මේ did. ඔළුවේ තියාගත්තා මම මෙහෙමනේ ඔළුවේ තියාගත්තා මුන් දන්නේ මේ යනවා මෙන්න දෙන්නේ. දැන් එහෙම ඉන්නවා. දැන් ඒකට බලන්න ඒක සද්දාවත් එක්කලා දැන් ඒ වගේ මේ හැකියාවක් ඇති වෙනවා. ගුණධර්ම පොඩු වෙනවා. So because of whatever faith she had, she was able to carry it. උගත් දෙනෙක් ඉතින් දැන් මම මේ හොඳ පැත්තක් නේ කියන්නේ. පෙරක් ඇයිනේ උපන් දින වෙනුවෙන් අකුසලුත් කරගන්නේ සත්තු මරනවා. So now I was talking about positive acts people do, but there are others also. On the occasion of their birthdays, they may perform unwholesome acts, like ආවුස අඩු කරගන්න ඒවා. hunting animals or killing Rapan, animals, things kan? which reduce one's lifespan, or consume alcohol. හැබැයි මේවා ඉතින් කොහොම හරි ඇවිත් තියෙන්නේ මේ හොඳ පැති වලින් තමයි. But generally these occasions are celebrated in a positive way. ඉතින් ඒකෙන් මේ කෙනෙකුගේ ආස අඩු නම් ඒක ආස තව ඉතින් ටිකක් හරි හරියන්න පුළුවන්. So if a person has a potential of
lesser lifespan, it is possible that there could be a change and there could be an increase in a person's lifespan. මං ඊයේ මතක් කළේ කට්ටිය. Yeah. ඊයේ මතක් කළේ සුජාතාව කිරිපිඩු දුන්නේ. Yes, මහා they ගතිම්බර spoke about, huh? මහා ගතිම්බර හාඳු I දීඝ spoke about the බාණ්ඩ. occasions of danas, like when Sujata gave the milk rice ඉතින් ඔය offering to the Buddha, and this monk Mahagatimbara dana. මේක මේ ශාසනය හුඟක් කල් මේ පැරණි පොත්වල බලනකොට තියෙනවා මේ උපන්දින සුබ In පැතුම් this පවත්වපු ගොඩක්. dispensation, and when you read the text, ancient text, there are many occasions mentioned when birthdays were celebrated. ඉතින් එච්චර තමයි වෙයි කියා දෙන්න තියෙන වෙනවා. ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. මෑණියන්ට මොකද අපි මෙත්තානන්දාන්න මොකද හිතෙන්නේ කියලා අහන්න. Pardon? මෙත්තානන්දාන්න He wants to know what you think about what is spoken of birthday celebrations. Yeah, I think that is a good thing to always to celebrate something. It's like kind of initiate people on something, even if it's something maybe one can consider not really religious thing. But I think it's always good to put people together and to ඔය වගේ අවස්ථාවල මිනිස්සු එක් වෙනවා. ඒක කොහොමවත් ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය එක් වෙලා එකට හැසිරෙන්න. ඔව් ඒකයි. ඒක. තරහා වෙලා ඉතින් යමනාප හැදෙනවා. So sometimes people who are angry with each other, they reconcile on this occasion. ඉතින් ඒක ඉතින් පෙරක්කයා ඉන්නවා. මට හිතෙනවා ඒකට විරුද්ධ කොටසකුත් ඉන්නවා මේ. උපන්දින සුබ පැතුම් කරන්නේ පින්කම් කරනවට ඒවට විරුද්ධ කොටසක් ඉන්නවා. So there are also people who are opposed to such things, celebrating birthdays and things like that, who don't approve of such. ඒක ඉතින් ඇත්තට මේ ඒ කර්මඵලවල යථා ස්වභාවයන් නොදන්නාකම තමයි. One of the causes is that people do not know the true nature of Amma Vipaka. ඔව් කර්මයක් හොඳ කර්මයක් කරගන්න හොඳ කුසලයක් කරගන්න ආරම්භන තියෙනවා. ඒකත් For to එක්තරා perform good acts and good karmas, there has to be some objective. එදාට මට මයි කකුල කැඩිච්ච දවසට පස්සේ ඒ පින්කම මම දැක්කේ මේ ඊයේ ප්‍රේදා. ලස්සනට මේ පූජාවක් තියලා තියෙනවා. ඒක ලස්සනට බෝධිය ළඟ බොහොම ලස්සනට අදලා. ඔය කියන්නේ 79 වෙනි උපන්දිනේ තියුණා නේද? ඔව් ඒක තමයි. ඒක මම මේ එදායි මේ දැන් දවස් 3ක් ඇති දැකලා 4. So on the, අපි මේ ඒ බෝධියක කළා ඊට පස්සේ සාංගික දානෙකුත් දුන්නා. ඔව්. so on the, when I broke my leg last week, in December, the ceremony which was performed, Pinkama, sort of, we married. I only saw it a couple of days ago. ඒක අර 79 කියලා මේ And also on the පාම්පත් place, වෙනවා. on the 79th ඒකෙන් birthday. තමයි මම මේ දැනගත්තේ නැත්තම් දන්නේ So I saw video එකක් දාන්න. නෑ මේ ෆොටෝ අර. I saw photographs of this occasion. ඉතින් දැන් ඒකෙන්දී මාත් සතුටු වෙනවා. So හොඳයි නේ I ඒක also දැන්. felt happy seeing these photos. ඉතින් මටත් ඒකෙන් සතුටක් ඇති වෙනවා. මටත් ඉතින් මේ ශරීරේ ලේ ටිකක් පිරිසිදු වෙනවයි මොකක් හරි සතුටක් ඇති වෙනවා. ලබනාත්මයක් තියෙනවා ඒකටත් යයි. ඒව නැත්තම් ඉතින් මේ ජීවිතේට ඉතින් බලපානවනේ මානසික සුවය සතුට. So whatever happiness one obtains, it influences one's health and purifies the blood. තව එකක් අනිත්‍යයට කුසල කරන පුරුද්දක් ඇති වෙනවා. And පරික්ෂා. other people gain the habit of performing wholesome acts. ඔව් ඒක දැන් නොකළොත් තව කෙනෙකුට ඒක වෙන්නේ. ඔව්. එහෙම පුරුද්දක් ඇති වෙන්නේ. So one builds up some positive habits like that. මට කුසල් විශ්වාස නැති වුණත් කමන්නේ. මම අනිත්‍යයට ඉතින් පරෝජයක්
දැන් ඉන්නනේ පොඩි දරුවෝ ළමයි ඉන්න ඒ කට්ටියට අපි ඒ දෙයක් කළේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ එන්නේ මේ මට්ටමට එන්නේ. So even though one may believe or not in wholesomeness, like there are little children, so if such acts are not performed, and they never get to see and get used to such things, they will not also acquire these අර පොඩි ළමයා ඉන්න චූටි these habits. මිනිහත් මහා ලොකු වැඩ කරනවා අතන. පාන් ගෙනත් තියෙනවා. ඈ ආයි ගෙනියනවා. අර පොඩි කොල්ලෙක්. අර අජිත් Ajit Kela. ඔව්. So there is that little boy here who often spends his time here to helps the grown-ups ඔව්. with work they do, like he brings මට things necessary for, මාව දාතක් එක්කගෙන යනවා. for the ceremonies, like carrying the lamps and oil and things. මං බැලුවා මොකටද මේක කියන්නේ කියලා. So one day he asked me to come and he was taking me along somewhere. I was wondering for what. මං ගියා ඉතින් මිනිහත් එක්ක බලන්න. I went with him to see why he wanted me to come. මේ තලගුවෙක් හිටියේ තලගුයා පෙන්නන්න මේ කියන්නේ. So there was a iguana there. So he was taking me to show මේන ඔක්කොම me the අරගෙන iguana. තලගුයා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ දැන් තලගුයාට ගහලා එළවලා. ඉතින් දැන් මිනිහාගේ හිත හරිනේ ඒකට. How they did it? අදිත් Huh. මේ හාරනවා කියලා. So his father had thrown some object at the iguana and chased it away, so the little boy didn't like that. මට කියනවා දැන් තලගුයා නෑ. The iguana is no longer there. ඔව් ඉතින් දැන් When it was digging holes there, it was chased away. දැන් එයාට දැකලා පුරුදු කරනවා ඊට පස්සේ ඒව තමයි පස්සේ කුසලයන් බවට ඔප්පු වෙනකොට පරිවර්තනයක් වෙනවා ළමයා ඇතුලේ So ක්‍රමානුකූලව. children acquire habits like this from what they see grown up do, and then when they grow up, these things help in generating wholesomeness. ඔව් in දැන් various ways. ළමයි පෙරහැරවල වල යනවා. For example, in processions, religious processions, there are children who take part in. ළමයි ඉතින් පෙරහැරවල වල යනවා. පෙර ළමයි නැටුම් පුරුදු වෙනවා පෙරහැරවල වලට. They perform during these processions like dance. ඉතින් ඒවෙන් වෙන්නේ ඒ ළමයාගේ මනස අර කුසලයන්ට දැන් මොනවාරි කාගහරි උපන්දින්න එකට හරි සංගමිත්තා පෙරහැර යනවා. අපේ ගමේ ඉස්සර මිහිඳු පෙරහැර යනවා. ඉතින් මිහිඳු පෙරහැර එනකන් ඉන්නේ බලාගෙන. So in Then our villages, formerly there used to be these processions, Sangamitta procession, now Mihindu procession. So we used to wait to see these ඉතින් processions. දැන් මිහිඳු පෙරහැරට මිහිඳු ආන්දරගේ රූපයක් තියෙනවා. So for the Mihindu procession, there was an image of the Bhikkhu Mihindu. ඔව් ඉතින් දැන් පොටොන් එකට ලොකු පෙරහැරක් ඒක. ගාල පෙරහැරක්. So for the Poson festival, it was a very large procession. ගම් 4-5 ඊටත් වැඩි එකතු වෙලා ඒකේ නොයෙක් 4 or 5 or more villages used to get together to perform this. සංගමිත්තා පෙරහැරක් තියෙනවා. දැන් ඒව ඇත්තවද? The Sangamitta procession was similar, but now it's no longer performed. ළමයි භක්ති ගී කියනවා. නේ? And there were these bhakti chanting performed by groups. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ පෙරක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉඳලා ඉතින් බණක් කියලා පින් අනුමෝදන් කරලා ඉතින් ඉවර කරනවා. So they ඉතින් had ඒක these දැන් festivals සංගමිත්තා and then Dhamma Talk මේ දවල් sermons are given. නැති වෙලානේ. නැති වෙලා ඒගොල්ලන්ට නෙමෙයි ඉතින්. දැන් බුදුහාඳුර නැහැ. ඉතින් බුදුහාඳුර වෙනුවෙන් දැන් ඉතින් So these people have already passed away long ago, like the Bhikkhu Mahinda, and in the case of the Buddha, they are no longer present. But it is in their memory that these ceremonies are performed. ඔව්. දැන් ඒ වගේ තමයි. හොඳයි. නේ?
දැන් මේ වගේ තැන්වල කරන්නේ නැති වුණත් අර පන්සලේ මම අද දැක්කා විශාල මේ පූජාවක්. So in ලස්සන places තැනක් like එතන this, හදලා. huh? ලොකු පූජාවක්. උදේ පොසොන් එකට. So though in places like here, these ceremonies are not done so much. I saw today in the neighboring temple there was a large sort of ceremony taking place, Oh. and we උඟා puja දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒ අය there were large crowds there. මේ ආහාර 32ක පූජාවක්ද කොහෙද? So there was an offering වැන්දන consisting of 32 types of food. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉතින් අර ඈත් වෙලා මම There were large යනවා crowds මම and they were at Vilambe. ළඟ ඉන්නේ. Social distance. ඔව්. So they were keeping spaces between them because of social distancing. ඉතින් හොඳයි ඉතින් ඒක. දැන් ළමයින්ටත් හොඳයි. So it's good for children also to take part and see and get used to these sort of occasions. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ දීපත් කළා ළඟම මේඳු ආඳුරු දීපත් කළා. දැන් මේ සැරේ මේ ඔය තොරන් අරම හදනවනේ මම ඒකටත් කැමතියි. So they sometimes build these pandals. So I like things like that also. ඒක ඉතින් දැන් මේ භාවනා මට්ටමේම ගාත් දැනුම් තියෙන මට්ටමේම මිනිස්සු නෑනේ සාමාන්‍ය ලෝකේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සුන්ට මොකක් හරි එකකින් ඒ අදහස. So in the world, not everyone has the possibility or the potential to practice meditation and things like that. So most people in the world, they will get some sort of idea from observing these ceremonies or these things, and might be of some use to them at some point, but they get to know from this. වෙන මොකක් හරි කියමු. We'll talk about something else. තපේ භාගයක් විතර තියෙනවා. ආම්දනේ ඔබ වහන්සේ සඳුද භවය ගැන මෙතන හම්දුරා ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න කිව්වා. බ්‍රහ්ම ලෝකේ බ්‍රහ්මයෝ ජරා මරණ වෙන්න යන බව දැනගන්නේ නිමිත්තකින් නෙමෙයි. ඔව්. ඒකට හඳුනේ ඇත්තට මේ භවයේ පවතින්නේ ඒ නිමිත්ත උපාදාන කිරීමෙන්ද කියන එක මේ ප්‍රශ්න. නැතු වෙන මොකක්ද? I think කියන්නේ. Yeah, my question is on Monday, Venerable Methananda asked a question about existence or becoming. In that explanation, Lokamandru talked about how the Brahma world, in the Brahma world, how they feel deterioration of the life or the getting closer to departure or the death. So in that one, Lokamandru explained that they will begin to feel that what do you call it in English? Sign. Sign of Sign meditation. on which they have developed the jhana begin to deteriorate. So that's an indication that the life is ending soon. So my question is, so that also implies that the life existed for so long, maybe several eons, because of the clinging on to that sign. So that's really the question. And Lokamandru's short answer was yes. That was what? Attachment. මෙතනන්ද මොකක් හරි කියන්නේ ඒක චුට්ටක්. Subhadra Vettananda, can you say something regarding that?
since I don't know, just trying to reflect. I mean, this is kind of all our hands can do and stay in jhana for whatever they wish, even if they don't have attachment. Using arahants, right? So it's not. Seems to me it's not necessary the attachment to that one stays in jhana. රාම්පිකෙන් රහතන් වහන්සේලාට අවශ්‍ය නම් ඥාන ඉන්න පුළුවන් ද හැබැයි මම මාත් පාවිච්චි කරන එකට උපාදාන වෙලා නිමිත්තට ඉන්නවා කියලා ඒක ගැන හාමුදුරුවෝ කියන්නේ. ඒතර රහතන් වහන්සේලාට එහෙම උපාදානයක් නැති වුණත් මේ ඥාන තත්ත්වයේ ඉන්න පුළුවන් නේ. ඒකයි කියන්නේ මෙතන දා. ඒ කියන්නේ ඒවා ඥාන ඉන්න එකට එහෙම නිමිත්තක් උපාදාන වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ නේද කියන එක තමයි එහෙම හිතනවා Although of course they are not, because if they are brown, they are not accomplished, so it's supposed to be there since some refinement, of course. Otherwise, බ්‍රහ්මයන් ළඟයි ඒගොල්ලන්ගේ කෙලෙස් ඇතිලු ඉතින් තාම ඒගොල්ලෝ ඉතින් රහත් වෙලා and නැහැ. actually it's the attachment. Yeah, actually it's true, because in their case it will be non-attachment to the formless. No, the second highest samyojana is attachment bhava arupa raga. රූප රාග අරූප රාග. Yes, arupa raga. So yeah, actually it's true. I mean, is that attachment is still working there? ඒතර එතන සංයෝජනකුත් තියෙනවා හැම එකේ නැතුන එතන ඇතිළු යම් විදියක ඇලීමක් රාග කියලා කියන්නේ රූප රාග. බ්‍රහ්මයන් So yeah, actually it's true. There is still attachment. ඉතින් දැන් මේ ධ්‍යාන ලබන්න මොනවා හරි මේ ආරම්භණයක් ඕනේ. So in order to obtain a state of jhana or absorption, some sort of object is necessary. ඔව් දැන් අර පොත්වලම තියෙනවා කසින නිමිත්ත. So the texts talk about the signs obtained from the kasinas. අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතෙත් තියෙනවා. දස කසින ගැන. So in the Anguttara Nikaya, in the Tika Nipata, book of trees, they talk about 10 kinds of dasakasina, 10 kinds of kasinas which is used for meditation practice. තියෙනවා පඨම කෝසල සූත්‍රය. සූත්‍රය කෝසල සූත්‍රය. Or it's in the Patama Kosala Sutta, there is regarding this subject. ඉතින් මේ නිමිත්තක් අල්ලගෙන තමයි ධ්‍යානෙ ලබන්නේ. So it's by grasping or holding on to some particular sign arising from the object that one attains to a jhana. අපි හිතන්නේ ඒව ගැන අපේ කාමාවචර අපි කාමයන් ගැන දන්නේ නැහැනේ. කාමයන් ගැන දන්නේ වෙන තමයි ඒවට අපි ලකුණු දීලා අරමුණ ගන්න. So when we hear about these things, because we are those who are in the sensuous sphere, so what we know are sensual objects, so when we read about these things, we understand it from our level and we value it from what we know, and then that's how we understand it. කාමයන්ගෙන් මෙන් වූ අකුසලයන්ගෙන් මෙන් වූ කියන එක අපිට ඒතකොට එහෙම නැතුව හටගත්ත සිතක් ගැන අපිට ඇත්තට කතා කරන්නත් බෑ. කතා කරන්න මේ කියන්න ගියත් ඉතින් ඒක කියවෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක කියන්න බෑ. So because in the first place the jhanas itself are described as that which is removed from sensuality and removed from unwholesomeness. So it's not possible without knowing such states of mind even to think about or talk about such things actually. ඒක කාම ලෝකේ වචන වලින්ම තමයි කියන්න තියෙන්නේ. But it is something far removed from the sensual sphere. But we can only talk about it with the language that is found in this sensual level. ඔව්.
එතකොට මේ මානසික මට්ටම මොනවා හරි එක ආලෝකයක තියෙන්න පුළුවන්, වර්ණයක තියෙන්න පුළුවන්. So this mental state that one attends to, it could be connected to some kind of light or some kind of color. කොහොමද ඉතින් අපි දන්නේ නැති දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ? So how can we talk about these things which we can't, we don't know about? ඔව් ඉතින් දන්නේ නැති දෙයක් ගැන තමයි ඉතින් කියන්න ඕනේ. දන්නේ නැති දෙයක් ගැන දන්න විදිහට තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඉතින් හරි අමාරුයි මේක. So it's about things we don't know that we have to talk about. So we have to talk about it as if we know about it. So it's මම very නිකන් difficult. උපමාවක් කියන්න. So I will give a simile. මම මෙතන මේ ඇඟිල්ලෙන් රවුමක් ගන්නවා. So I draw a circle here in the space in front of me with my finger. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතන රවුමක් හැදෙනවා කියලා අරමුණක් ගන්නවා මේ ඇඟිල්ල නිසා. මේ ඇඟිල්ල අහකට ගත්තොත් එතන රවුමක් නැහැ. මේ ඒක හිතන්න බැහැනේ. So because I say it and because of my finger, we can conceive a sort of a circle there. But if I take my finger away, there is no such circle. මේ කාම අරමුණක් ඇඟිල්ල කියන එක. So it's a sensuous object, the finger. මේ ඇඟිල්ල කාම අරමුණක්. ඒ කාම අරමුණ පවතින ආකාරයෙන් අපිට හිතන්න පුළුවන්. So according to the way that particular object maintain itself for that period of time, we can imagine something. ඒක ඉතින් මේ අපි ඒතකොට මේක මේ භෞතික රූපයක් එක්ක ගත්ත එකක්. So we picture it like a physical form. Our imagination is based on a sort of a physical concept. මනසින් ගන්න රූප තියෙනවා. So there are forms which we relate to with our minds. මනසින් හදා ගන්න. So they are mentally created forms. ඒවත් ඉතින් අපි දැන් කතා කරපුවාම ඊයේ දැකපු එක ගැන වගේ තමයි කතා කරන්නේ. ඊයේ දැක්කා ඒක ඒ මනෝද්වාරයේ එකක් ගැන තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. So when we talk about such things, it's like when we talk about something we saw yesterday. We say we saw such a thing yesterday. මේ මේකත් දැක්කා ඒ එහෙම එහෙකුත් නෙමෙයි මේක. So this is actually even different to that. නිමිත්ත කියන එක මනසේ හැදිච්ච එකක්. So nimitta ප්‍රථම sign ධානයෙන් of, හැදිච්ච එකක්. ප්‍රථම ධානයේ හැදිච්ච එකක්. the sign of meditation is something which arises and is created in the mind based on the attainment of all the factors of the first absorption, the first jhana. ඒක ඉතින් පුරුදු කරපු ආරම්භනේ අනුව එන්නත් පුළුවන් නේ. So this sign may arise based on the object which was used for the preliminary practice. ඒක ඉතින් මේ මනසේ තියෙන දෙයක්. මනසේ හැමදෙස්සෙම නැහැ. එහෙම තිබුණා පිස්සෙක් නේ. So this is something which, this sign is something which is there in the mind, not that is there permanently in the mind, because then it will be like, it may be like in the case of an insane person. ඒක ආලෝකයක් වෙන්න පුළුවන් ඈ. It could be a light. ඒ ආලෝකය තමයි මේ පුරුදු කරන්න තියෙන්නේ. So it is this light which can be made to arise when the person so wishes, and then one trains to develop it. අධිදේව ඥාන කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. There is a sutta called Adideva Jnana. අධිදේව Adideva Jnana. අධිදේව දර්ශන. ඒක තියෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ කොහෙද? ඒක බෝසතාණන් වහන්සේට මේ ආලෝකය තියෙනවා. So it's, the Bodhisattva sort of had acquired this light. ඔව් දැන් මේ භාවනා කරන ඇයට ඒ භාවනා කරන දිගටම කරනවා නම් කාමාවචර පැත්තෙන් සිත අයින් වෙච්චාම මේ ආලෝකය තියෙනවා. So if someone practices meditation and does it sort of continuously or constantly, when the mind removes itself or goes beyond the sensual sphere, then generally this light
ඒ ආලෝකයම phenomena start to occur in the mind. ඒකෙ දිගට ඉන්නවනේ. ඉතින් මේ කාම ලෝකයක් කියන. කාම ලෝකෙක කියන කාමයොත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ කාම ලෝකෙ ඉන්න ගමන් එයා ඉතින් අර බ්‍රහ්ම වර්ල්ඩ් එකේ ඉඳලා හිත පුරුදු කරලා. So it's not that the light is continuous, constantly in the mind, but because this is a being who is in the sensual sphere. So while living in this sensual level, he also trains the mind to the levels connected to the Brahma sphere. I think ඒ සිතින් හැදිච්ච ආලෝකයේ සිතේ තියෙන ආලෝකයේ මේ කියන්නේ ප්‍රභාස්වර භාවයේ එක එක්කෙනාට අඩු වැඩිකම් තියෙන්න පුළුවන්. So this light phenomena which occurs in the mind, the sort of strength or the luminosity of it may be, it will vary depending on various individuals and their level of attainment. ඉතින් අර එහෙම අඩු වැඩිකම් තියෙන්නේ ඒ ධානවල ශක්තිය අනුව. So why these differences in the intensity of the light is there is based on the strength of their jhanic attainments. ඔව් ඉතින් ඒවා මේ බ්‍රහ්ම වර්ල්ඩ් එකේ ඉතින් ප්‍රතිසන්දි ආරන් තියෙන්නේ දැන් එයාගේ මනස දැන් අපි දැන් මේ ලෝකේ ඒවා ගැන හිතා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ලෝකේ ගැන එහෙකනේ ප්‍රතිසන්දිය ගන්න. So when people's minds are connected to this worldly level, so then a rebecoming or rebirth occurs at that level in this world. දැන් දෙවියෙක් වෙන එකෙන් ඉතින් දේවත්වයේ හිතා ඉන්නව නෙමෙයි. ඉතින් දේවත්වයක් හැදෙන්නේ ඒවා කරන්නේ ඉන්නේ. Why a person takes birth in a heavenly or deva realm is because that person often performs acts connected to that level of being. බ්‍රහ්මයෙක් වෙන එකේන ඒවා. And similarly that one who takes birth as a Brahma is because his mind is inclined often to those levels which Brahmas are abiding in. ඉතින් බ්‍රහ්මයෙක් වෙනකොට ඉතින් ඒ සිතිවිලි වල තමයි ඔය දිගටම ජීවත් වෙන්නේ. So when උනාම පස්සේ so after having attained the state of a Brahma, then that being sort of lives in that type of thought processes. හැබැයි බ්‍රහ්මයෙක් මේ ජීවිතය හදලා තියෙන්න ඕනේ. But in order to take birth in that realm, that in this life, in the human life itself, that potential has to be built, developed and created here in our mind. ඉතින් දැන් ඒ වගේ ආලෝකයක් ඒ ආලෝකේ නිමිත්ත වශයෙන් තියෙනවා. ඒ ආලෝකය උට මේ නැති වෙනවා. So because of ආලෝකේ පිරියෙන that light in that way will remain as the nimitta or the sign. So at some point this light sign will deteriorate. එතකොට එයා දන්නවා ඉතින් මේ දැන් ඒ ධ්‍යානෙ නැතුව යන්නේ කියලා. So then that being knows, he's aware that now he's going to lose this status, right? ඊට පල්ලෙහා මට්ටමේ නිමිත්තක් තමයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. So then a sign or nimitta of a lesser level will arise in his mind. ඔය පල්ලෙහා නිමිත්තක් මෙනෙහි කරනකොට ඔහු දන්නවා අඩු වේගන යනවා දැන් ඔය චුත වෙලා කියලා. Then දන්නවා එතනින් අයින් වෙලා කියලා. so then he realizes now that he has passed away from that level because he's with a lower level of this mental sign is at a lesser level. ප්‍රථම අධ්‍යාන තලවල ඉන්නකොට ඉතින් ආලෝකේ නෑ. ඊට පස්සේ අර කාමාවචර කුසල් කරප එකක් එනවා. So when a Brahma is passing away from the first jhanic plane, then there is no more of this light. So then some former sort of former result of some wholesomeness connected to the sensual sphere will arise. තමයි ධ්‍යාන ලැබලා
එකපාරට නම් ධ්‍යාන කැඩෙන්නේ So if someone attains to this state of absorption, jhanas, it does not disappear suddenly. You don't lose it suddenly, the ability to remain in the මේ jhana. පොත්වල දීලා තියෙන උඟක් ධ්‍යාන විගහට කැඩෙනවා රෙන්නේ. Sometimes in these books often you find how people easily lose their jhanas, how the jhana is easily destroyed. කොච්චර මහන්සි වෙලාද හදන්නේ ඒ වගේ සිත. But such a state of mind, what a lot make- of effort goes into building up such a state of mind. මේ කාම සිත බ්‍රහ්ම සිතකට හදන්න කොච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ. So this sensuous level mind, to create out of that Brahmic level of mind, how much effort has to be put ඒ in. එච්චර හදපු එක එකපාරටම කාම අරමුණක කැඩෙන්න කොහොම පිළිගන්නේ? මම පිළිගන්නේ. ඕගොල්ලෝ පිළිගත්තට කමන්නේ. So such a state of mind which one has worked at so hard, to think that it can suddenly be lost because of some sensual thought, it is unacceptable. I definitely do not accept this, though it is stated in certain books like that, it happens like that. ඒ බ්‍රහ්ම සිතක් හටගත්තයන් පස්සේ මේ පොඩි දෙයකින් කැඩෙන්නේ නැහැ. So when a Brahmic state of mind arises, it is not lost through some small thing. එහෙම කැඩෙනවා නම් මම ඒ අරමුණ උඟක් කල් අතහැරලා තියෙන්න ඕනේ. So if it does get destroyed or falls apart like that, that means one should have stopped these practices for a long period. හැබැයි අභිඥාව නම් ඒ වෙලෙම කැඩෙනවා. ඒක තමයි මේ අභිඥාවක් කැඩෙන එක තමයි කියන්නේ. ඒ ධානයක් කැඩෙන එක නෙවෙයි. But the psychic abilities or psychic powers, that of course one can lose it quite easily like that. මේ So අභිඥාව these books කියන්නේ refer to it. අභිඥාව කියන්නේ ධානයක් ආදා කරන ධානයක් උඩ ඉඳලා කාමාවචර හිතක් දිනු කරපු ආකාරය. So abhinya or the psychic powers are, while remaining in a state of jhana, one develops a mind connected to the sensual sphere in order to perform these supernormal feats. ධානය කැඩෙනවා නේද? කාමාවචර හිත කැඩෙනවා. අර So it's not that the psychic jhana හදා- is හදා- lost, but this state of mind which had to හදාගන්න තියෙනවා. be අභිඥා. created in order to perform these psychic things, it is that which is lost, not අර the jhana කිව්ව itself. කිව්ව නිමිත්ත අර කිව්ව නිමිත්තක් කිව්වේ නිමිත්තක් කැඩෙනවා කිය නිමිත්තක් කඩ ඒ නිමිති තියෙනවා එක එක වර්ග ඒවා. So we spoke about these signs of meditation, the nimittas. So there are various types of such signs. ඒවා ඉතින් මේ නිමිත්ත පුරුදු කරගෙන තියෙනවා කාමාවචර සිතක. So that particular sign has been trained in a sensual sphere mind. ඒ කාමාවචර සිත තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. They are being altered. So it is that sensual sphere level of mind that is activated in the performance of psychic feats. ඉතින් ඒක කැඩෙන්න පුළුවන්. So it is possible for that to be lost. ඇයි එදාට තියෙන පොත්වල ඒ වෙලෙම ආය ධානය හදාගත්තා කියලා තියෙනවා. ඒ වෙලෙම. ඒ වෙලෙම ධානය හදාගත්තා නෙමෙයි ඒ වෙලෙම ආය අභිඥාව හදාගන්නවා. So these books sort of talk about this. Actually, they talk about this, the abhinyas or the psychic abilities, and not about the jhana itself. So these things are mixed up in the books. They talk about immediately recreating the lost jhana. So it's not the jhana, but the abhinya or the psychic ability that they are referring to. ඒක ඉතින් හරි අමාරුයි අභිඥා ගැන කියන්නේ. Huh? ඒ කාමාවචර සිතක් නේ ඒක. ඒක මං දැකලා තියෙනවා එක්කෙනෙක්. Mogadda? එක්කෙනෙක් අභිඥා තිච්ච එක්කෙනෙක් දැකලා තියෙනවා. So I have seen one person who had this psychic power. ඉතින් මේ මං ඇහුවා හාන්දුරන්ගෙන් කොහොමද කියලා කැදුවේ. So I asked him, how did you cultivate this ability? එහෙන් ගත්ත ආලෝකකින් කිව්වා. So he said, it's with the light that I perceive through the
visually through the eye. ඊට පස්සේ ඒක ඉතින් දන්නේ නැහැලු ඉතින් නිකන් ආනාපානෙ කර හිටියේ. So he said he didn't know how it happened. He was practicing meditating on the breath, anapanasati. ඊට පස්සේ ඇස්සරලා ඉන්නකොටලු ඇහෙන්ලු ආරම්මනේ ගත්තේ. So then after that he was with his eyes, normally with his eyes open, and it is through his eyes that he sort of saw or took in this object. ඒක ආන්දරන්ට කියා දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. So he didn't know how to explain it clearly. ඔව්. මම ඒ ආන්දර මට අභිඥාව පෙන්වන්නේ මම අභිඥාවක් ඒ ආන්දරන්ගේ අභිඥාවක් දැක්කා ඒ ආන්දර. It's not that he showed me any psychic power, but I happened to see it and observe it when he was doing it. මේ ඒ ආන්දර හම්බෙන්න මම ගියා. One day I went to meet this monk. යනකොට ඒ ආන්දර ඉන්නේ කන්දක් උඩ. He was living on top of a hill at that time. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේ පාරේදී හම්බුණා පාරේ. So at the bottom of the hill on the path there, I met him down there. ඔව්. ඔයගොල්ලෝ යන්න මං එන්නම් විගහට එන්නම් කියලා කිව්වා. So when he saw us, he said, you all go ahead to my place of residence. I will come shortly. ඒ කන්දට එහෙම යන්න වෙන පාරක් නැහැ. So there was no other path to go up to this place on that mountain. යන්න ආරමේ පාරක් නැහැ. ඈ වාහනයකින් යන්නම ඕනේ. ඉතින් ඒ පාරෙම පඩිපෙළකින් තමයි. So there was no path for any kind of vehicle to go. It was just a flight of steps leading up. මං යනකොට ආන්දර පොතක් තියෙනවා. So when I reached the house where he was living in, or the hut, he was seated writing something. මේ ලියන පොතක් ලියන. So he was writing some book or article. ඔය දෙන්න හින්දානේ වෙන්නේ නැහැ නේද? So he said, you all haven't had your breakfast yet, haven't you? නෑ දුකාන. අන්තිම. So we said, no, we haven't. දැන් තියන ඒ වගේ දැන් අපිට ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා. එතෙන්දි පෙවුණා එකත් එතෙන්. When he got there before us, we saw him first down there, and then when we got there, he was already there. ඉතින් දැන් බලන්නකො එහෙම මිනිස්සු ඉතින් කලාතුරකින් ලක්ෂ ගාන කෝටි ගාන එක්කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ඒ වගේ හදන්නේ නැහැ. හැම කෙනෙකුට නම් බෑ ඒක. හැම කෙනෙකුටම වෙන්නේ නැහැ. නිමිත්තේ වෙන්නේ නැහැ. පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. So amongst thousands of people, there could be sometimes people like this who attend to these abilities. දැන් අපිට හීන පේනව නේද? So we see dreams from time to time. ඒක ඉතින් රූපයක් නැහැනේ. So there is no form, the actual form, material form. ඇත්තටම හැරිච්චාම රූපයක් නැහැ. ඇත්තටම හැරුණාම So when you wake up, finally there is actually no material form. ඒකට හැබැයි අපි රූපයක් දැක්කා. ඒක ඇත්ත. But we did see some material form in the dream state, so that was true during the dream. ඒ මනසේ තියෙන මේ රූප සකස් කිරීමේ හැකියාව තමයි හීන කියන්නේ. So dream is the ability the mind has to create these forms. ඉතින් ඒ මට්ටමට දැනලා ධානයෙන් ඒ රූප ඒ වගේ රූප ක්‍රියාත්මක කරනවා. So in the state of jhanas, something similar, that this ability that the mind has, it is making use of this particular quality and is working with that. ඒකට අර නිමිත්ත උපකාර වෙනවා. So the sign of meditation becomes useful in the performing of these acts. දෙවන් තනැතිනේ දැවිලා මාත් සුවපත් වෙනවා. So time is up. Open, you want
ඔව් නෑ. එයාට පුළුවන්කමක් තිබුණා. මම